Nataka kuongea kuhusu maabudu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. The reason why we were created. Sababu ambayo tuliumbwa. When you ask everyone, kiuliza mtu yeyote, even the one who is not in the church, hata yule ambaye hayuko kanisani, will tell you, atakwambia, we were created to worship God. Tuliumbwa ili tukaweze kumwabudu Mungu. That point is right. Hilo jibu ni sawa. That is the reason. Hiyo ndio sababu. Not only human beings, sio binadamu peke yake, but every creature must worship God. Bali ni kila kiumbe lazima abudu Mungu. And all the time every creature is worshiping God. Na kila wakati kila kiumbe kinamwabudu Mungu. It is only human mind, ni akili tu za binadamu, that will tell you, ambaye itakwambia, it is only human beings or animal that are supposed to worship. Ya kwamba ni binadamu ama wanyama tu ndio wanafaa kuabudu Mungu. A human mind will tell you, akili za kibinadamu zitakwambia, it is only creature with the blood to worship God. Ya kwamba ni viumbe tu ambao wako na damu ndio wanafaa kuabudu. My question is this one. Swali langu ni hili. Why did God create everything? Mbona Mungu akaumba kila kitu? Everything that was created, kila kitu ambacho iliumbwa, it is because of worship. Ilikuwa ni kwa sababu ya maabudu. Even the stones you see on the mountain, hata mawe unayoyaona milimani, they are there worshiping. Wako mahali pale kwa ajili ya kuabudu. Even the snakes you see in the forest, hata nyoka unayowaona pale msituni, even the fish in the sea, hata samaki baharini, even the birds on air, hata ndege angani, they are there worshiping God. Wako mahali pale wakiabudu Mungu. So it is not human beings only. Kwa hivyo sio binadamu peke yake. It is not creature with the blood only. Sio viumbe wenye damu peke yao. But every creature must worship. Bali kila kiumbe lazima abudu. Because it was created to worship. Kwa sababu aliumba kwa ajili ya kuabudu. So I want you to understand that one. Kwa hivyo nataka uelewe hilo. Now I want us now to come to worship. Nataka tukuje katika maabudu. When we say worship, tunaposema kuabudu, what do we mean? Tunamaanisha nini? Acknowledging the creator. Ni kutambua muumbaji. Acknowledging the creator. Kutambua muumbaji. That is worship. Hiyo ndio maabudu. That's why even the plant there must worship. Ndio maana hata mimea pale lazima waabudu. If it does not worship, ikiwa haitaabudu, it will die. Itakufa. The same thing with the human beings. Sawa sawa na binadamu. If you don't worship, usipoabudu, you will die. Utakufa. You can be alive, unaweza kuwa hai physically, kimwili, but you are dead. Lakini wewe ni mfu. So when I say that you will die, wewe ninaposema kwamba utakufa, don't think we will put you in a coffin. Usidhani ya kwamba tutakuweka kwenye jeneza. You will be breathing. Utakuwa uko na hewa, unapumua, working, ukifanya kazi. You will be walking, utakuwa unatembea, doing everything the world sees, ukifanya kila kitu ambacho dunia inaona, but you are dead. Ila hali umekufa. When I say that you have already died, ninaposema kwamba tayari umekufa, I mean this one. Ninamaanisha hili. Your communication or your relationship with your creator is not there. Uhusiano ama mawasiliano kati yako na muumbaji wako hayapo. You cannot relate with your creator. Hauwezi wasiliana na muumbaji wako. You don't know your creator. Haujamjua muumbaji wako. You are already dead. Wewe tayari umekufa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. It means, inamaanisha every creature, kila kiumbe must submit to the creator. Lazima asujudie muumbaji. And when I say must submit, na ninaposema kwamba lazima asujudie, I am not saying sijasema you have to do it on Sunday. Unafaa kuifanya Jumapili. I am not saying sijasema you have to do it in overnight prayer. Unafaa kuifanya tu katika maombi ya usiku. I am not saying sijasema you have to do it in evangelism. Unafaa kuifanya tu katika uinjilisti. I am not saying sijasema you have to do it in a fellowship weekdays. Unafaa kuifanya katika maombi ya katikati ya wiki. Worship, maabudu, it is life. Ni uhai. Worship,
Maabudu It is breathing. ni kupumua. It does not depend on a day. Haijalishwi na wakati wowote. Even though today, Ijapokuwa leo it is depending on a day. inategemea na siku, It is depending on time. inategemea na masaa, But according to God, lakini kulingana na Mungu, worship is life. maabudu ni uhai. It means Na maanisha it is a continuous process. ni jambo la kuendeleza kila wakati. It means Inamaanisha in worship, katika maabudu there is no relaxing. hakuna kupumzika, There is no stopping. hakuna kufika mwisho. This clear now means Hii sasa inaonyesha we don't worship in a day. hatuabudu kwa siku fulani, We don't worship in a season. hatuabudu katika nyakati fulani, Nor we worship a certain time. ama masaa fulani ya kuabudu. As I have said, Jinsi nimesema, we breathe all the time. tunapumua kila wakati. That is worship. Hiyo ni maabudu. So when we say we worship, Kwa hivyo tunaposema tunaabudu, we are acknowledging our God. tunatambua Mungu wetu. That's why I have said Ndio maana nimesema everything that God created chochote ambacho Mungu aliumba must acknowledge Him. lazima amtambue All the time, kila wakati, everywhere, kila mahali, we must worship. lazima tuabudu. But even though today Lakini japokuwa leo it has been changed, imebadilishwa depending on Sunday, kulingana na Jumapili, depending on overnight prayer, kulingana na maombi ya usiku, depending on evangelism day, kulingana na siku ya uinjilisti, depending on the fellowship day, kulingana na siku ya maombi ya katikati ya wiki, it has been changed by man. imebadilishwa na binadamu. But according to God, Lakini kulingana na Mungu it was not like that. haikuwa hivyo. When we say about worship, Tunaposema kuhusu maabudu, it means your mind, inamaanisha akili zako, means your heart, inamaanisha moyo wako, means your soul, inamaanisha mwili wako, submitting to God. kuiweka katika Mungu. Everywhere you are, Mahali popote ulipo, all the time, kila wakati you have to do it. unafaa kuilifanya. My question comes, Swali langu linakuja, are we worshiping the way God intended? je, tunaabudu jinsi Mungu alikusudia, Or are we worshiping according to our mind? ama tunaabudu kulingana na akili zetu? Our last teacher has told us a very powerful message. Mhubiri wa mwisho ametuambia ujumbe lenye nguvu, Our mind is the biggest enemy of our life. ya kwamba akili zetu ndiyo imekuwa adui yetu kubwa katika maisha yetu. Even though we are putting our enmity on our aunties, Ijapokuwa tunaweka lawama katika shangazi zetu, putting our enmity on our uncles, tukiweka uadui katika wajomba wetu, blaming our neighbors and friends. tukilaumu marafiki na majirani. Our last teacher has clearly told us Mwalimu wetu wa mwisho ametuambia the biggest enemy ya kwamba adui mkubwa of our life, katika maisha yetu it is our mind. ni akili zetu, It is not Satan. sio shetani, It is not our enemies. sio wale maadui. So I want to be clear when I talk about worship, Kwa hivyo nataka niwe wazi ninaponena kuhusu maabudu, so that you have to understand what is worship, ili ukaweze kuelewa maana ya maabudu, so that when we are doing it, ili tunapoifanya you are not doing it for someone else. usiwe unaifanya kwa ajili ya mtu mwingine. Why did God told us to worship Him? Mbona Mungu alituambia tukaweze kumwabudu? So that we must know Him. Ili tukaweze kumjua. You cannot worship whom you don't know. Huwezi abudu yule usiyemjua. You have to know Him first. Lazima umjue kwanza. That's why you will worship. Na ndio maana utaabudu. Praise Jesus. Bwana asifiwe. People who go for sorcerers, watu ambao wanaenda kwa waganga na wachawi, before they go there, kabla hawajaenda kule, they have to know who is the sorcerer, lazima wajue mganga ni nani, and they have to believe on the sorcerer, na lazima waamini kwa huyo mganga, and they have to obey on the sorcerer, na lazima watii huyo mchawi before they go there, kabla hawajaenda kule. and in case they will go there, na ikiwa wataenda kule they don't know who is the sorcerer, na hawajajua mganga,
before a sorcerer starts working on them, kabla mganga hajaanza kuwashughulikia, he will introduce himself to them. atajitambulisha kwao, Say, akisema, you have come to me, umekuja kwangu, but you have to know whom I am. lakini lazima ujue mimi ni nani. He will say, I am a sorcerer, Atasema mimi ni mganga, and I do this and I do this. na wanga nafanya hiki na kile. And do you believe on me? Je, unaamini kwangu? If you say you believe on the sorcerer, Ukisema kama unaamini kwa mganga, then he will start working in your life. basi ataendelea kufanya kazi katika maisha yako, And he will also tell you, na tena atakwambia, it will happen to you itakufanyikia the way you will believe on him. jinsi utakavyoamini. Look at the sorcerer now. Hebu tazama mganga sasa, He is telling you, anakuambia it will happen to you itakufanyikia the way you will believe on him. jinsi utakavyomwamini. If you don't believe on the sorcerer, Usipomwamini mganga, he is telling you, anakuambia even if you have gone to him, hata kama umeenda kwake, it will not work for you, haitakufanyikia, and you should not blame him. na pia ufai So kumlaumu. it means Kwa hivyo inamaanisha the sorcerer is putting all the blames on you. mganga anaweka lawama zote kwako. Praise Jesus. Bwana asifiwe. And you are there acknowledging. Na wewe uko mahali pale unatambua. Now you have come to God. Sasa umekuja kwa Mungu. You have to know whom you are worshiping. Unafaa kuelewa yule unayemwabudu. Worship is not something you just do it with your own understanding. Maabudu sio jambo la kuanza kufanya na akili zako. You have to know Lazima ujue whom you are worshiping. yule unayemwabudu. You know his power. Unajua nguvu zake. Know his authority. Unajua mamlaka yake. You have to know his capability. Lazima ujue uwezekano wake. The one you are worshiping, ili unapoabudu, is he able to heal you? je, ako tayari na uwezo wa kukuponya? Two blind men met Jesus. Watu wawili vipofu wakakutana na Yesu. They met Jesus. Wakakutana na Yesu. And they told Jesus, na wakaambia Yesu, we need one thing. Tunataka jambo moja. Jesus asked them, Yesu akawauliza, what do you need? Ni nini unataka? We need to see. Tunataka tukaweze kuona. Jesus looked at them. Yesu akawatazama. And he told them one thing. Na akawaambia jambo moja. Do you believe? Je, mnaamini? I can heal you. Ya kwamba naweza waponya. Do you believe? Mnaamini? I can heal you. Naweza kuwaponya. They said, wakasema, we believe, sir. Tunaamini mwalimu. Jesus looked at them. Yesu akawatazama. Without touching them. Bila kuwagusa. Without telling anything to them. Bila kuambia jambo lolote tena. Go home. Nenda nyumbani. You are already healed. Tayari umeshapokea ponyaji. What made these people to be healed? Ni nini ilifanya watu wakaamini? They believe on Jesus. Waliamini kwa Yesu. When you come to worship, unapokuja kuabudu, you have to believe the one you are worshiping. Unafaa kuamini yule unayemwabudu. He is able to rescue you. Ako na uwezo wa kukuponya. That's why Meshach. Ndio maana Meshach. They said, wakasema, we know the one we are serving. Jua yule tunayemtumikia. First thing, he is able to rescue. La kwanza ako na uwezo wa kutuponya. And if he will not, na ikiwa hata kutuokoa for his own glory, kwa utukufu wake, we are not going to blame him. Hatutamlaumu. But what we know, lakini kile tunachokijua, he is able, ni wa uwezo to rescue us. Ako na uwezo in this fire furnace. Ako na uwezo wa kutuokoa katika hii moto. They believed on whom they were serving. Kwa hivyo waliamini kwa yule waliokuwa wakimwabudu. That is worship. Hiyo ni maabudu. It means, inamaanisha, once God has revealed himself to you, wakati Bwana ameshajidhihirisha ndani mwako, you have to believe in him. Unafaa kumwamini. The way people believe in the government, jinsi watu wanaamini serikali, when they elect the government, wakati wanachagua serikali, they say, wanasema, it is going to build good roads. Hii sasa itajenga barabara nzuri. We are going to get good hospitals. Tunaenda kupata hospitali nzuri. Education is going to be powerful. Masomo na elimu inaenda kupanda. They believe in the government they are electing. Wanaamini kwa serikali ambayo wanachagua. And the government works out for its best. Na serikali inafanya kazi kadri ya uwezo wake. Now you are on God. Na sasa uko kwa Mungu. Do you believe God can heal you? Je, unaamini Mungu anaweza kuponya? Do you believe God can do things that you cannot do? Unaamini kwamba Mungu anaweza tenda yale ambayo huwezi yatenda? Do you believe God can bring a president here? Je, unaamini kwamba Mungu ana uwezo kuleta rais hapa? Do you believe God can give you a car? Je, unaamini kwamba kama ni gari Mungu anaweza kupa? Do you believe God can heal your mother? Je, unaamini Mungu anaweza ponya mama yako? He has been sick for many years. Amekuwa mgonjwa kwa miaka mingi. People they have said,
Watu wengi wamesema, even doctors, hata madaktari, this is a disease, ya kwamba hii ugonjwa, it is incurable. hii haina tiba. Do you believe God can heal your mother? Je, unaamini Mungu anaweza ponya mama yako? That is worship now. Hiyo ni maabudu sasa. Before you come to worship, kabla hujakuja kuabudu, you have to understand whom you are worshiping. Unafaa kuelewa yule unayemwabudu. That is God himself. Huyo ni Mungu mwenyewe. Giving him, kuishi kwake, and obey everything he tells you, na kutii chochote ambacho anakuambia. If you do like that one, unapofanya hivyo all the time, kila wakati, everywhere, kila mahali, he will work in your life. Atafanya katika maisha yako. He will not wait on Sunday, hata ngoja tu Jumapili, to heal you. Ndiyo posa kaweza kuponya. He will not wait on Thursday, hata ngoja Ijumaa, at fellowship time, katika mkutano katikati ya wiki, to bless you, ili akaweza kukubariki. He will not wait for overnight prayer, hata ngoja maombi ya usiku, to take you to another level, ili akakupeleka katika kiwango kingine. He will not wait for you to go to the mountain prayer, hata kungoja uende katika maombi milimani. He will not wait for you to fast for 3 days, hata kungoja katika maombi ya kufunga. Once you know him, unapomjua, that is all. Yeye imeisha. That's what God created us. Hiyo ndio maana Mungu alituumba. To know him, ukaweza kumjua. Even if you are a thief, hata kama wewe ni mwizi, even if you are a fornicator, hata kama wewe ni mzinzi, God created you first. Mungu alikuumba jambo la kwanza, so that you know him, ili ukaweze kumjua. Even if you are a murderer, hata kama wewe ni yule muuaji, what God wants you to know, kile Mungu anataka ukaweze kujua, is to know him. Ni kumjua, not to know the weapons to kill people, sio kujua silaha za kuangamiza watu, not to know the children you are supposed to marry, sio kujua watoto ambao unafaa kuoa, not to start speaking about tribalism, sio kwanza kunena mambo ya kikabila, not to start speaking about tagger now, sio kwanza kuongea kuhusu vikundi haramu. Praise Jesus. Hallelujah. He created you. Alikuumba. Even you are a target, hata kama wewe ni yule gaidi, government knows you, na serikali inakujua. You are a prostitute, wewe ni kahaba. You have slashed all the women in the village, umebeba wanaume wote ama wanawake wote katika mtaa. All the schools they know you, shule zote wanakujua. Everywhere you go they know you, mahali popote ukienda wanakujua. But what God knows, lakini kile Mungu anajua moja, you to know him, ni wewe kumjua. Even though the government knows you, ijapokuwa serikali inakujua as a robber, kama mwizi, but God wants you to know him, that he is God, ya kwamba Mungu anataka ukaweze kumjua kwamba yeye ni Mungu. That's why you are created. Hiyo ndio sababu ya Mungu kukuumba. That's why all the time, ndio maana kila wakati you are seeing people preaching, unaona watu wakihubiri, so that ili you might know God, ili ukaweze kumjua Mungu. We are here, tuko hapa to know God, kujua Mungu, what he wants, kile anataka, and what he does not want, na kile ambacho hataki. That is why we were created. Hiyo ndio maana tuliumbwa. Once we know what is right, tunapojua kile kilicho haki, and what is wrong, na kile kilicho dhambi, that one is a perfect worship. Sasa hiyo ni maabudu kikamilifu. And once we qualify now, bora tunapohitimu sasa, then God makes us to be teachers. Na Mungu anatufanya tuwe walimu. We are here, tuko hapa, because some of us we are teachers now. Kwa sababu wengine wetu tumekuwa walimu sasa. Because we can testify what the Lord has done. Kwa sababu tunaweza shuhudia kile Bwana ametenda. We are here, tuko hapa, to make people know God. Tufanye watu wajue Mungu. We are here, tuko hapa, to make robbers to come to Christ. Tufanye wezi wakuje kwa Kristo. We are here, tuko hapa, to tell sorcerers, kuambia waganga, to come to Christ. Waje kwa Kristo. We are here, tuko hapa, to tell gospels, kuambia wale waombea, to come to Christ. Waje wa Kristo. That is the reason. Hiyo ndio sababu. That's why you see everywhere preachings. Ndio maana unaona kila mahali mahubiri. Well, that's why everywhere we are going, ndio maana kila mahali tunaenda, we want you to know God. Tunataka ujue Mungu. Not to get the land first. Sio kupokea shamba kwanza. Not to get married first. Sio kupokea ndoa kwanza. Not to get money first. Sio kupokea fedha kwanza. Those are the rewards. Hizo ni zawadi tu. After receiving Christ. Baada ya kupokea Kristo. After knowing God. Baada ya kumjua Mungu. Understanding who is God. Kuelewa Mungu ni nani. Knowing that God I'm serving, kujua kwamba yule Mungu ninayemtumikia, he is able to feed me. Ako na uwezo kunilisha. He said in Matthew, anasema katika Mathayo, the birds of the air, ya kwamba ndege angani, they don't go to work. Hawaendi kazi. They don't wake up at 6. Hawaamki asubuhi. They are eating and very well feeding. Wanakula kila siku. How about you? Je, wewe? Who is important at the birds? Nani ni wa muhimu
kati yako na ndege. The God who created you Mungu aliyekuumba knows anajua it is not right for you to walk naked. ya kwamba sio haki kwako kutembea uchi. He knows Anajua you need somewhere to sleep. unafaa upate mahali pa kulala. He knows Anajua that you need food. unahitaji vyakula. What he wants first, Kile ambacho anataka ya kwanza, not you to understand food, wewe sio wewe kuelewa chakula, not you to know the job, sio wewe kujua kazi, not you to know human beings, sio wewe kuelewa binadamu, not you to know the government, sio wewe kujua serikali, not you to know your parents, sio wewe kujua wazazi, but know God first. lakini jua Mungu kwanza. That's why everything he is doing, Na ndio maana kila kitu anachokifanya he has one person ako na mtu mmoja for everyone kwa mtu yote to know him. akaweze kumjua. That's why we are preaching even today. Na ndio maana tunahubiri hata leo. We are preaching today Tunahubiri leo so that people might know God, ili watu wakaweze kumjua Mungu, because he created us kwa sababu alituumba so that we know him, ili tukaweze kumjua. not to know curse, Sio kujua laana, not to know the land. sio kujua mashamba. Nowadays, Leo hii people they know land more than the one who created the land. watu wanajua mashamba hata kuliko yule aliyeumba shamba. Today, Leo people they know money more than the one who is creating the money. watu wanajua sana pesa kuliko yule aliyeumba pesa. Today, Leo people they know plots watu wanajua mashamba more than the one who is giving them the plots. kuliko yule ambaye anawapatia hizo mashamba. Today, Leo people they know children watu wanajua sana watoto more than the one who brings children. zaidi ya yule ambaye anapeana watoto. Today, Leo people they know the things of the world watu wanajua mambo ya dunia more than the one who created them. zaidi ya yule aliyewaumba. People they know mountains. Watu wanajua milima. Someone can start explaining to you what is a mountain. Mtu anaweza anza kukuelezea mambo ya milima. People they know lakes. Watu wanajua mito. People they know rivers. Watu wanajua mito. People they know governments. Watu wanajua serikali. But they don't know God, Lakini hawajui Mungu who created the government, aliyeumba serikali, the lakes they know, ambaye aliumba bahari, the trees they know, ambaye aliumba hizo miti, and the animals they know. na wanyama ambao wanajua. But all their time, lakini wakati wao wote they are deepening themselves in world matters. wanazama katika mambo ya dunia. They don't want to know God Hawataki kujua Mungu and know his power na kujua nguvu zake and his greatness, na ukuu wake, but they are chasing for things. lakini wako mahali pale wanakimbiza vifaa. My friend, I want to tell you, Pendo, nataka nikuambie, even if you are a bishop, hata kama wewe ni askofu, even if you are a pastor, hata kama wewe ni mchungaji, even if you are an evangelist, hata kama wewe ni mwinjilisti, the reason why you are created, sababu ambayo ilifanya ukaumbwa, to know God, kujua Mungu, do his work, kufanya kazi yake, obey everything he tells you. kutii chochote ambacho anakuambia. That one is gospel. Hiyo sasa ndio Injili. Once you know God, Unapomjua Mungu, you will know what is right. utajua kilicho haki, Then you will avoid it. alafu utakaa kando, Then you will know what is good, alafu pia utajua kitu ambacho kiko sawa, and you will keep following what is good. alafu utaendelea kufuata kilicho sawa. But the people, they don't want to know God. Lakini watu hawataki kujua Mungu. People they want to know their husbands. Watu wanataka kujua waume zao. Where my husband slept that night. Wapi mahali mume wangu alilala usiku uliopita? Where my husband has gone today. Mahali mume wangu ameenda leo. Where my wife is working. Mahali mke wangu anafanyia kazi. Who are relating to my wife. Ni akina nani hao wanafanya nao But kazi? they don't want to know God. Lakini hawataki kujua Mungu. All that time, Wakati wao wote investigating world ni matters. kupeleleza mambo ya dunia. They don't want to study God. Hawataki kusoma Mungu. That's why today, Na ndio maana leo even they are going to school hata wanaenda shule to go and study foolish things. wanaenda kusomea vitu za pumbavu, But they don't want to study God. lakini hawataki kusomea Mungu. They don't want to know God. Hawataki kujua Mungu. They go to school Wanaenda shuleni and they studying nonsense. alafu wanaanza kusomea pumbavu, And they are being awarded for knowing nonsense. alafu wanapewa tuzo ya kujua pumbavu, And they say, na wanasema we have been educated. ya kwamba tumesomeshwa, Yet it is nonsense. ila hali ni pumbavu. They start telling you, Wanaanza kukuambia even the president knows me, hata rais ananijua, but you don't know God. lakini wewe hujui Mungu. No God, not the president. Wewe jua Mungu kuliko serikali. They start telling you, Wanaanza kukuambia even the elders knows me, hata wazee wananijua, even Pope knows me, hata pope ananijua, even servants they know me, hata watumishi wananijua, but they don't know God. lakini hawajui Mungu. No God, not the prophet. Wewe jua Mungu kuliko nabii.
Today in the church, leo kanisani, people they know servants but they don't know God. watu wanajua watumishi lakini hawajui Mungu. They know people, this is my prophet. Wanajua watu wanasema kwamba huyu nabii wangu, this is my bishop, huyu ndiye askofu wangu, but they don't know God. lakini hawajui Mungu. That's why, na ndio maana they will kneel down, watapiga magoti and start sweeping the road, na wakaanze kufagia barabara. The mightiest nonsense prophet is coming. Kwamba mtu wa juu sijui nani. They are sweeping for man. Wanafagilia barabara binadamu. They know the mightiest prophet. Wanajua nabii mkubwa, but they don't know God. Lakini hawajui Mungu. But today I want to tell you, lakini leo nataka nikuambie the reason why you were created. Sababu ambayo uliumbwa. First thing, jambo la kwanza, to know God. Ni kujua Mungu. Beside your land. Beside your land. Kando na shamba lako. Beside your education. Kando na masomo yako. Beside your family. Kando ya jamii yako. Beside your business. Kando ya biashara yako. God first. Mungu wa kwanza. Seek first the kingdom. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. The land is not seeking. Kutafuta shamba sio cha kutafuta. We are not supposed to be seeking a land. Hatufai kutafuta shamba. When you start seeking a land, unapoanza kutafuta shamba, the problem is the mind. Basi shahidi yako katika akili. Because you have refused the teachings. Kwa sababu umekataa mafundisho. Seek ye first. Tafuta Mungu kwanza. The rest, yote mimi mebaki, will come to you. Yatakufuata. Today, leo people that have refused to seek God, watu wamekataa kutafuta Mungu. They are seeking land and money. Wanatafuta fedha na mashamba. When they get land and money, wanapopokea shamba na fedha, they had one wife. Walikuwa na mke mmoja. Now money has increased. Sasa pesa imeongezeka. Vehicle have increased. Magari yako sasa. Now they start adding another one. Sasa wanaanza kuongeza wake wengine. Because they are seeking things. Kwa sababu wanatafuta vitu. Seek God. Utafuta Mungu. Even if you are a president, hata kama wewe ni rais, seek God. Tafuta Mungu. Even if you are a king, hata kama wewe ni mfalme, even if you are a police, hata kama wewe ni askari, even if you are an army, hata kama wewe ni mwanajeshi, seek God. Tafuta Mungu. Not weapons, sio silaha. Don't seek guns. Usitafute bunduki. Don't seek bank. Usitafute bangi. Don't seek condoms. Usitafute condom. Don't seek things of the world. Usitafute vitu vya dunia. Seek God. Tafuta Mungu. Today, leo, people they can seek mirror for 24 hours. Watu wanaweza tafuta mirror katika masaa yao 24. Sitting in very bases. Wakikaa kwa very base. Seeking mirror all the time. Wakikaa pale wakitafuna. They are supposed to seek God. Wanafaa kutafuta Mungu. Come out from darkness. Toka katika upumbavu. Seek God. Tafuta Mungu. People they can seek cigarettes. Watu wanaweza tafuta sigara. All that time. Kila wakati. They are smoking. Wanavuta. All the time. Kila wakati. They are seeking things. Wanatafuta vifaa. Yet God told us, ilhali Mungu alituambia, don't seek things. Usitafute vifaa. Seek me. Nitafute. I know what you want. Ninajua kile unataka. I will provide for you. Nitakushughulikia. The challenge we have today, changamoto ambayo tuko nayo leo, even in the church, hata kanisani, people they don't seek God. Watu hawatafuti Mungu. They are seeking for things. Wanamtafuta vitu. That's why when things they lack, na ndio maana wanapokosa vitu, they start crying. Wanaanza kulia, blaming God. Wakilaumu Mungu. You said you are God. Ya kwamba ulisema wewe ni Mungu. You are the provider. Ya kwamba wewe utashughulika. Why is it you're not the provider? Mbona hujanishughulikia? If God says he's a provider, ikiwa Mungu alisema atashughulika, it means inamaanisha lacking must be there. Lazima kuwe na kukosekana. You have to lack, lazima ukose, for him to come and provide, ili akaweze kuja na kushughulike. But you don't want that part of lack. Lakini wewe utaki ile upande wa kukosa, so that you can see the greatness of God, ili ukaweze kutafuta Mungu. My friend, I want to wind up by saying, mpendo, nataka nimalize kwa kusema, every creature kila kiumbe must seek God. Lazima tafute Mungu. That is the work. Hiyo ndio kazi yetu. We were created to do. Hiyo ndio kazi ambayo tuliumbwa kwa ajili ya kufanya. To know God, kujua Mungu, that is worship. Hiyo ni maabudu. Everywhere you will be, mahali popote utakuwa, you will be worshiping God. Utakuwa unaabudu Mungu. On a Sunday like this one, siku ya Jumapili kama leo, we worship God also. Tunaabudu Mungu pia. But only maybe 2% of your life. Lakini sasa pengine 2% kwa maisha yako. Depends on Sunday. Inategemea tu Jumapili. And overnight. Na maombi ya usiku. And the fellowship time. Na maombi ya katikati ya wiki. But the rest 98%. Lakini 98% depends you and God. Inategemea kwako wewe kutafuta Mungu. But today, lakini leo, people they don't worship. Watu hawawezi abudu until on Sunday. Wanangoja mpaka Jumapili. Until overnight. Mpaka siku ya maombi ya usiku. Until fellowship time. Mpaka maombi ya katikati ya wiki. Until they are being told. Mpaka wakati waambiwe. Now next month. Ya kwamba mwezi unaokuja. We are going for Cataloni prayers. So naenda huko Cataloni maombi. For 7 days. Kwa siku 7. No eating.
hakuna kukula. That is the time you will see people now. Hiyo ndio siku za utaona watu. Now we are going to worship. Sasa tunaenda sasa kuabudu. Going to worship. Tunaenda kuabudu sasa. But the rest of that time, lakini muda wao wote they were not worshiping. Hawako na abudu. Waiting for gatherings. Wakingoja mkutano. Gathering is not bad. Mkutano sio mbaya. But we don't depend on the gathering to worship God. Lakini tuwezi tegemea mkutano ndio tukaweze kuabudu. We worship God all the time. Tunaabudu Mungu kila wakati. Where we are. Mahali popote tupo. Because we know him. Kwa sababu tunamjua. So I want to tell you my brother. Kwa hivyo nataka nikwambie ndugu zangu. The biggest thing you can do in life. Kitu kubwa ambayo unaweza fanya kwa maisha. You to know God. Ni wewe kumjua Mungu. And the rest. Na yote He will provide. Atashughulika. May God bless you. Mungu awabariki.